balita sigurado, rapido, rapido. Ang aton nga bag-o nga presidente. Rapido, rapido, wat-wat sa mga isyu. Naga-inigurar kaina mga kabyanan. Si Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Balita sigurado, Ika-17 naton nga presidente sa Republika. rapido, 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 Isa kay na yung inigurasyon. rapido, Naging hiwat dira sa maya National Museum of Fine Arts wat-wat sa mga isyu. sa siyudad sa Manila. Sigurado, rapido, rapido, ang ginapamatian. Ining tradisyonal nga inaugurasyon seremonya Rapido, ni Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. rapido, rapido, na naga-utiking mga kauturan rapido, balita sigurado, rapido, sa sinigid nga adlaw mga kabyanan. rapido, rapido, Di bilang una wat-wat sa mga isyu. Rapido, na rapido, magasugod sa pagpangalagad rapido, sa sulod sang 6 katuig rapido, bilang National Chief Executive. rapido, rapido, Nagpasumpa kaina sa iya siya Supreme Court Chief Justice rapido, Alexander Hemondo. rapido, rapido, balita Itong halin sa nasyonal, tubtob sa lokal, wat-wat, nadamo sa mga hilikoton sa subong mga kauturan. balita sigurado, rapido, Biskan sa diin ka lang ang ginapamatian nyo. Pwede ang sang nakalipas niya sa Mayo 9, Wat-wat sa mga isyu. Rapido, sa natapos na tanga eleksyon, rapido, isang campaign periodo ang tanan nga mga politika, 40 ka mga matahom. rapido, balita sigurado. Ang ilang nga mga gingasaad sa aton mga kabyanan. Rapido, Mapalukal man o kon nasyonal. wat sa mga isyu. Rapido, rapido, balita Buti isa karon sa aton yang iya wat-wat, i-recapitulate man rapido, Kati kaina iniya sa pagpanumpas ang aton bag-o nga presidente ang ginapamatian. sa Republika sa Pilipinas. Rapido, wat-wat sa mga isyu. Buti pamatian tama karon after sa iya nga pagpanumpa Rapido, ang iya mensahe para sa mga Pilipino. rapido, balita sigurado. Rapido, Agod nga ang aton nga mga utod nga medyo busy kaina sa nga adlaw, rapido, wat-wat, hindi kundi paagi sa programang Rapido. balita sigurado. Kay sayod ang aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Rapido, balita Buti ilabi na gid sa aton nga mga avid listeners, ang ginapamatian nyo. abi tuduhin na ang inyo nga mga tagsa-tagsa ka mga AM band. Rapido, rapido, Okay, ara na ko no si Omar Diaz Lomanog wat-wat sa mga isyu. kung nga nagapamati gid Balita sa iya ko nung EM band. ito ang ginapamatian nyo. Rapido, Ito sige Sir Omar Diaz Lomanog, masalamat gid. wat-wat sa mga isyu. Maayong gabi sa imo kag sa bugos mo nga panimalay. Rapido, Ayos, o well ti sa ato naman yung mga avid viewers, no, kaga listeners. Buti kung sa Facebook live ti kundi tuduhan nyo da sang comment pagkatapos i-share nyo dayon. O priyos kay Ma'am Lourdes Alarcon balita dira sa may Barangay 1 rapido, yung nga permigid dyan nakatutok sa programang Rapido halin sa ugto tub-tub sa gabi. rapido, ang ginapamatian. Ati kamusta lang ko da sa ato niya nga pinalangga nga mapisan nga punong barangay no nga si Cesar Relios. Balita sigurado. Ati upo da nga aton nga mga abyan nga mga kagawad, no? Rapido, rapido, balita sigurado. Rapido, O rapido, diti tuduwi na tuduwi. patian. Ito kay na ya, doon nakita ko di sa mga pipila lamang ang nag-share how. Wat-wat. Rapido,
Rapido, rapido, balita. Okay, isama karon sa inyo nga mabatian. Rapido, Tawag ni blang nga recapitulate. rapido, Uga ba sulit tambal ni REYNOLD daw? Recapitulate ang ining mga maayo nga binuhatan sang aton nga pinalangga nga alkalde nga kaina sang ugto formal na nga nagapanaog bilang alkalde sang syudad sang Bacolod nagsulod na ang bag-o nga administrasyon ni Benitez. rapido, rapido, balita. O, siling gani ni Shershel ko no ho? Tudo na di ko no pamati ni Chairman Jigjega Gatos. Balita. O, magyati ibis regards lang ko da kay Kapitan. Kapitan Shershel. Rapido, Ang grupo da nga may 10 milyones ibalik lang anay sa bangko. rapido, O, si Kagawad rapido, rapido. Brian Guevara. O, Kagawad, mayong gabi sa imo da. Rapido, O, hindi nyo ginapagpabayaan si Purok Chairman Jigjega Gatos, ha? rapido. Ayos! Wat-wat sa mga O, sige, kaya recapitulate ni karon. balita. Ang mga maayo bilang mga ginatawag naton ligasiya, ya, Wat-wat sa mga isyu. ni Mayor Evelio Bing Leonardia. Rapido, rapido. Ang ginapamatian nyo. Nagwalti na mga kauturan, Rapido, o sang kainaya sang ugto, sa mga isyu. Rapido, rapido. Balita. di na niya na matawhay. Rapido, wat-wat sa mga isyu. Ang ining duwa ka mga transition team Rapido, rapido. Ang ginapamatian. sa pag-turn over sa mga kinalain-lain nga mga dokumento. Sa mga isyu. Rapido, Pwede isunod sa aton nga DILG Director diri sa siyudad sang Bacolod, wat-wat sa mga amo si Ma'am Maria Joy Maridit Madayag. rapido, rapido. Kinakonsiderar niya nga ang pag-turn over kasobra ka-smooth Wat-wat sa mga isyu. kag kompleto Balita. nga mga dokumento nga suno sa aton nga Wat sa mga isyu. Rapido, Memorandum Circular. rapido. Pati ang Memorandum Circular nga 2022-029 Rapido, nagkasubuman 2022-053. rapido, Pwede na yasuno sa ato niyang DILG Director rapido, amo si Mama Madayag rapido, rapido, nga iyaging pahayag mga kauturan. rapido. Pwede sa biskan sa diin Sa mga isyu. nga ginatawag nato niya nga maparadyo man, mapa-TV, social media, naglapta na ina nga mga sigulanon. Rapido, rapido, Kang ini nga pag-turn over o sa nga duwa ka mga ginatawag naton transition team rapido, na smooth lang gali katama. isyu. Ati pero kung inang nagapinadayaw ya, artista al man na nila Rapido, Di natural kundi mapadikit man na sa ilang Dios. rapido. Balita. Mapakita gilas bala. Ang ginapamatian. Di purti suno sa ato niya DILG. Rapido, rapido, Pati amo ni siyang may otoridad. rapido, Nga mag-saysay kung ano bala ang natabo. rapido, Sa sining duwa ka transisyon nga natabo kay ina sang ugto rapido, or pag-turn over rapido, sa mga kinalenlain nga mga dokumento. rapido, rapido, rapido. Wat-wat. Iwalti kay ina sa transisyon sa team yan ni Mayor Bing Leonardia. Rapido, Nagipangunahan kuno kay ina ni Mama Maria Victoria Pariñas. rapido, rapido. Ang ginapamatian nyo. Rapido, Iwalti ang pagpangunaya kay ina. rapido, So kasmooth gid kuno katama kanami bala Ma'am Laika Benedicto. rapido. Iwalti na ano? Wat-wat. Eksklusibo nyo mabatian ang tingog sang aton DILG Director. Amo si Mama Maria Joy Maridit Madayag sa programang
Rapido! Rapido, rapido, rapido. Maliban niya sila nga may ara, kita yung nga mga na-capture nga mga mensahe. What, Hindi natural lang. Ginatawag ba lang nga mensahe, madali lang na iya magbasa. rapido, Buti lang gidya kung tingog ya eh. pamatihan. Special. Rapido, rapido, what sa mga O, titit, sige na mga kauturan, antes kita magpalawod mga kabyanan. rapido, rapido, O, yari na ang lakat sa panahon mga kauturan ah. rapido, balita sigurado, O, ini nga low pressure area, ang ginapamatihan. yara sa Northern Luzon nga mangina bagyo na. Rapido, rapido, Matapos nga magwa sa Philippine Area of Responsibility balita, or sa PAR mga kabyanan ining si Bagyong Kaloy what sa mga isyo, kahapon mga kauturan. balita, Napurba naman bilang bagyo ang isa ka low pressure area pamatihan nyo, kag manalastas ini sa Northern Luzon mga kabyanan. what sa mga Di kay na mga takna alas 3 ang kapunanon. balita sigurado, Hunyo 30, 2022 mga isyo, rapido, nasiplatan ang sentro sa tropical depression ang nga si Doming rapido, sa kalayoon nga yara sa 940 kilometros rapido, sang east mga kabyanan. rapido, rapido, Ang kaga ini may persa rapido, kaga manala sa Northern Luzon mga kabyanan. ang ginapamatihan. May kabaskugon ini nga hangin na tub-tub 45 kilometro What sa mga isyo, rapido, malapit sa sentro kaga mamadlos tub-tub ha? rapido, 55 kilometro por hora. rapido, rapido, balita sigurado, rapido, rapido, Kaya nga maayo lang ang mga kauturan, rapido, wala sa nga direkta nga apekto ang bagyo. what sa Sa bisan diin nga bahin sa pungsod lakip na ang Western Visayas. rapido, what sa mga Buti ang siyudad sa Bacolod upod na dira ang Negros Occidental. isyo, rapido, Makaagom kita sa paglapta-lapta kapag tupa sang ulan. what sa mga isyo, Ina mga kabyanan tuga sa ginatawag naton nga localized thunderstorm. what sa mga isyo, Ayos! rapido, Ante sige mga kauturan, kadasig sa oras naton. ang ginapamatihan nyo, rapido, Kaya sa piyak sinakaroon nga mabatian yung tingog di sa ngaton yung DILG Director. isyo, rapido, Buti ang ining mag-aapekto ang increase nga isa ka peso isyo, rapido, nga pamasahi, no? balita sigurado, rapido, Para naman sa aton yung PUJ mga kauturan. Ni blang mga di pasahi nga sa lakyan. rapido, Di kunding ila panukot pulo ka piso. balita sigurado, Di mahimo na ni sa 11 pesos. what O di mabatian tamang karon ang reaksyon sa mga pasahero kagkasubuman sa ining aton nga mga pinalangga nga mga drivers. rapido, Ayos! what sa mga O kaga kung maabdan pa ni karon sa aton nga oras man ini nga minor reshuffling what sang aton nga Bacolod City Police Office balik bagi kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gavana. ang ginapamatihan nyo, Bulti natural ang aton nga dadlaw nga ginabantayan rapido, ang ining sigalot o family dispute sa nga family Ianson. rapido, rapido, O engineer nung schema ayo guro unahon kani ana you know. rapido, Ang pagpanumpa rapido, sang aton nga bag-o nga presidente rapido, sa nga republika sa nga pungsod Pilipinas. balita It is natural sa aton eh. rapido, Ano daw katakong bala sa aton nga presentation, no? Hindi bala Ma'am Laika Benedicto? sigurado, Mayong gabi sa imo ah. ang ginapamatihan Pero kaga kasabumang kay Leonardo
Kiamco Brillantes. Wat-wat sa mga Abi ang iban pa naton nga mga avid viewers. balita. Okay, si Mama Laika Benedicto yun nakashare na. Wat-wat sa mga isyu. O kag sa iban pa naton Rapido, Tuduhay comment kay isa-isaon ta na karon. rapido, Pero pagkatapos sa mga pipila naton ka mga importante nga dapat naton nga matalakay sa sining nga gabi. sa mga isyu. Rapido, O hindi bala ni Stor Dakles? rapido, Engineer Nowski, unahon ta guro anay kay ang aton nga presidente. No sa iya nga pagpanumpa mga kabyanan. Yari na ang pagpanumpa sang aton presidente. rapido. Mangyaring taas ang kanang kamay at wikain ang mga sumusunod. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan pangangalagaan at ipagtatanggol at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, ang kanyang konstitusyon, ipatutupad ang mga batas nito, ipapatupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking sarili at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. sa paglilingkod sa bansa. Kasihanawa ako ng Diyos. Kasinawan ako ng Diyos. Congratulations, Mr. Maraming President. Porte, no? Pag magsambit siya ka, hinugyaw ang mga nagatambong mo. Ay, Engineer Nongski, sugpunta lang ng dayon kay namin ng iyang mensahe para sa atong tanan. Here's Excellency David Hurley, Governor General of Australia, and First Lady Linda Hurley, their Excellencies, Special Envoys, and heads of 17th delegations, President of the His Philippines, Excellency, Most Reverend Ferdinand Charles John Brown, Romualdez and the esteemed Marcos members Jr. of the Diplomatic Corps, Vice President Sara Duterte, President Fidel Ramos, President Joseph Ejercito Estrada, President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Vicente Soto III, and the honorable members of the Philippine Senate, House Speaker Lord Alan J. Velasco, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, of course, First Lady Lisa Araneta, and my children, Alexander, Sandro, Simon, and Vincent. I cannot proceed without a special greeting, of course, to the former First Lady Imelda Romualdez Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, my friends, ang aking minamahal na mga kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When the call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future.
Rapido! That's why it reverberated and amplified as it did to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. Rapido! By your vote, you rejected the politics of division. Rapido! I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying, and I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. I believe that if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. Rapido! At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, Rapido! pagkakaisa. We will go farther together than against each other, pushing forward, not pulling each other back, out of fear, out of a misplaced sense of weakness. But we are the furthest from weak. The Filipino diaspora flourishes even in the most inhospitable climes, where they are valued for their quality. The changes we seek will benefit all and will shortchange no one. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. I am now. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit all. I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. Rapido! I will need your help. I want to rely on it. But rest assured, I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get it done. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence in a land of people with the greatest potential for achievement, and yet they were poor. But he got it done. Sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. Wow. Rapido! I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. Gahugyaw ang nagatanaw. A future of sufficiency, even plenty, of readily available ways and means to get done what needs doing. By you, by me. Rapido! Do not look back, but ahead. Up the road that we must take to a place better than the one we lost in the pandemic. Rapido! Made, lost, opportunities missed, well-laid plans superseded by the pandemic. Indeed, ours was the fastest growing economy in ASEAN by ways now outdated. We shall be again by a radical change in the way the world must now work to recover what we have lost in that fire and move on from there. We face prospects of the spread of the war abroad, of which we are totally blameless. We seek friendship with all. But countries like ours will bear the brunt of it. And if the great powers draw the wrong lessons from the ongoing tragedy in Ukraine, the same dark prospect of conflict will spread to our part of the world. Yet, there is more out there. Like going forward by new ways of doing that the pandemic forces to adopt. A stronger resilience, quicker adaptability. They are our best prevention. They are our best protection. Quiet reflection in the Rapido campaign of a breadth and intensity never experienced revealed some of them, such as the willingness to listen
despite the noise. The hesitation to quarrel over differences, and to never, ever give up hope of reconciliation. These gave me the peace to ponder deeper. There are hints of a road not taken that could get us out of here quicker, to something better, something less fragile. There is also what you, the people, did to cope, but this time empowered by new techniques and more resources. You got by, Rapido! Some of what you needed with a massive government help, and for this I thank my predecessor for the courage of his hard decisions. But there is a way to put more means and choices. Rapido! I trust the Filipino. Rapido! Imagine how much more you'd achieve if government backstops instead of dictating your decisions. Always there to pick you up when you fall, giving what you need to get past a problem. Imagine if it invested in your self-empowerment to bring it closer to taking on whatever challenges come. Imagine that in almost every sense is you. Rapido! Imagine what you and government can achieve together. We did it in the pandemic. We will do it again. But again, I will not predicate my promise to you on your cooperation. Rapido! Your work to do, and there too I will help. Government will get as much done alone without requiring more from you. That is what government and public officials are for. No excuses, just deliver. It was like that once upon a time. Rapido! I did not talk much in this campaign. I did not bother to think of rebutting my rivals. Instead, I searched for promising approaches better than the usual solutions. I did not lecture you who has the biggest stake in our success. And the forthcoming State of the Nation will tell you exactly how we shall get this done. In this fresh chapter of our history, I extend my hand to all Filipinos. Rapido! Let us put our shoulders to the wheel and give that wheel a faster turn to repair and to rebuild and to address challenges in new ways, to provide what all Filipinos need, to be all that we can. We are here to repair a house divided, to make it whole, and to stand strong again in the Bayanihan way, expressive of our nature as Filipinos. We shall seek, not scorn, dialogue. Listen respectfully to contrary views. Be open to suggestions coming from hard thinking and unsparing judgment. But always from us, Filipinos. We can trust no one else when it comes to what is best for us. Past history has often proven that. Solutions from outside divided us. None deepened our understanding. They were always at our expense. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. We resisted and never failed to defeat foreign attempts to break up our country in my father's watch. His strongest critics have conceded that. So let us all be part of the solution that we choose. In that lies the power to get it done. Always be open to differing views, but ever united in our chosen goal. Rapido! To change it, should it prove wanting. That is how agile, resilient republics are made. Rapido! Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. Rapido! These are troubling times. What's happening to others can happen to us, but it will not.
Rapido! We are witness to how it is being stopped, and we have seen the glory that crowns struggle against all odds. Giving up is not an option. We've been through times of bitter division, but united, we came through to this when it shall begin again. Rapido! The campaigns I've run have taken me here where I stand today. I listened to you, and this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hard-working, warm, and giving race. Your dreams are mine. Rapido! Pangarap nyo ay pangarap ko. How can we make them come true? How can we do it together? But I will take it as far as anyone with the same faith and commitment can, as he depended entirely on himself. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Rapido! Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Rapido! At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Rapido! We are presently drawing up a comprehensive, all-inclusive plan for economic transformation. We will build back better by doing things in the light of the experiences that we have had. Rapido! And bad. It doesn't matter. No looking back in anger or nostalgia. In the road ahead, the immediate months will be rough. Rapido! I will walk that road with you. The pandemic ravaged bigger economies than ours. The virus is not the only thing to blame. Rapido! What had been well built was torn down. We will build it back better. Rapido! The role of agriculture cries for the urgent attention that its neglect and misdirection now demands. Food self-sufficiency has been the key promise of every administration. None but one delivered. Rapido! There were inherent defects in the old ways and in recent ways too. The trade policy of competitive advantage made the case that when it comes to food sufficiency, a country should not produce but import what other countries make more of and sell cheapest. Rapido! Then came Ukraine. The most vulnerable when it comes to food are the countries furthest away from the conflict, Rapido! bearing no blame for provoking it. Yet they face the biggest risk of starvation. If financial aid is poured into them, though it never is, there is nothing to buy. Food is not just a trade commodity. Rapido! People weaken and die. Societies come apart. It is more than a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. An agriculture damaged and diminished by unfair competition will have a harder time or will have no prospects at all of Rapido! Food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors. Their policy boils down to don't do as we do. Do what we tell you to. Rapido! I'm giving that policy the most serious thought if it doesn't change or make more allowances for emergencies with long-term effects. Rapido! There's a parallel problem in our energy supply. Sufficient fossil fuel-free technology for whole economies has yet to be invented. Rapido! It's not seriously tried by rich countries. Again, consider the response of the richest countries to the war in Ukraine. But surely, a free world awash with oil can assure supplies. Or we will find a way. We are Rapido! of oil and gas reserves that have already been developed.
What we teach in our schools, the materials used must be rethought. I'm not talking about history. I'm talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills, such as in the German example, alongside the national language with equal emphasis and facility in a global language, which we have and lost. Let us give OFWs all the advantages we can for them to survive and to thrive. Our teachers from elementary are heroes fighting ignorance with poor paper weapons. We are condemning the future of our race to menial occupations abroad. Then they are exploited by traffickers. Once we had an education system that prepared coming generations for more and better jobs. There is hope for a Vice President and soon-to-be Secretary of Education, Sara Duterte Carpio, will fit that mission. We won't be caught unprepared, under-equipped, and understaffed to fight the next pandemic. To start with, we never got over the pandemic of poor, if any, free public health. The last major upgrade of a public health system, exemplified by the resources poured into PGH, predates the current shambles by 3 generations. Our nurses are the best in the world. They acquitted themselves with the highest distinction abroad, having suffered even the highest casualties. With the same exemplary dedication at home, they just got by. They are out there because we cannot pay them for the same risk that we have back here. There will be changes starting tomorrow. I am confident because I have an OPLE in my cabinet. There were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience. I was among the first to get COVID. Rapido! It's not a walk in the park. My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. Much has been built, so well, that the economic dogma of dispersing industry to develop the least likely places has been upturned. Development was brought to them. Investors are now setting up industries along the promising routes built. And yet, the potential of this country is not exhausted. Following these giant steps, we will continue to build. I will complete and schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time. Rapido! Our country will be neglected. Progress will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted. Rapido! The recovery of Philippine tourism with its emphasis on accessing nature's beauty, I am sure will exceed expectations. And bigger is not always better, but there's something to be said for economic growth. And yet the country invites investments in fast-rising industries with quick returns and inflicts irreparable damage for future generations. We have yet to see large-scale practical solutions to pollution, though some are beginning to emerge. There are tried and proven new ways of mitigation. Blades have been turning over the sand dunes of Ilocos Norte. Power all around, but unseen, long before this day. I built them. The rich world talks a great deal, but does a lot less about it than those with much less, but who suffer more death and destruction
from climate change and lack of adaptation. We will look to our partners and friends to help the Philippines, who, despite having a very small carbon footprint, is at the highest risk. First, spare victims, then help them recover, and move on to lessen the harmful impact of climate change. Rapido! Have our part to play. We are the third biggest plastics polluter in the world, but we won't shirk from that responsibility. Rapido! You will not be disappointed, so do not be afraid. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my heart and in my mind the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Rapido! Whatever is in a person to make changes for the better of others, I lay before you now in my commitment. I will try to spare you. You have your other responsibilities to carry. But I will not spare myself. Rapido! The last bead of sweat or giving the last ounce of courage and sacrifice. Rapido! And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. Rapido! Believe, have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. Rapido! Bless the Philippines. God bless our work. Rapido! Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Magandang tanghali po. Rapido! Well, salamat kita, Engineer Nongski, no? Kataho man sa nga mensahe ni President Engineer Nongski. Rapido! Ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. May ka-17 nga presidente sa Republika, mga kabyanan. But well, magasugod ang iyang ang ginatawag nato niya nga pagserbisyo sa mga Pilipinon. Sa buwas nga adlaw, mga kauturan, tingnan natin, no? Buti ni mga kabyanan, o ilabi na gid sa aton man nga mga avid viewers or listeners. Hindi na diya sila nga ginapabati naton kay Bangod Marcos kita. Agod nga daw pasuyaon tabi ang mga lead ni supporters. Hindi amo ina, mga kabyanan. No, ginpabati naton kay ina nga mensahe para sa aton tanan. Past is past. Muna bilang move on, ha? Kita yung mga Pilipino. Dito na unta kung ano ini mga madamo nga mga maayo nga promesa sang aton nga presidente, no, sa nga Republika, mga kauturan. Ayos! At ito sige, ara naman si Sir Hernani Guanzon Jr. Mayong gabi ron, REYNOLD Patamyaw. Happy birthday kay Rosil Gasendo. Salamat, Ronda REYNOLD. God bless Rapido and staff. At ito sige, ina nga pagpanamyaw halin kay Sir Hernani Guanzon Jr. nga nagasilibrar gali isang birthday sa subong adlaw, si Rosel Gasendo. Happy birthday, no? Wala kita da. Oh, joke lang. Rapido, balita sigurado. Buti sa aton ng mga avid viewers, bog daw wala ko na masapa ko. Ara na si Sir
Ayan Vargas, Daisy Dacles, Nora Romela Roa, Liog Tamyaw, mga idol sa ila Rona Cornel, kaga Jerwin Apirong, adlaw kagabi nagapamati gid sa Rapido. Salamat gid, no? Kaga sa iban pa naton nga mga viewers, no? Si Joji Sona, no? Ang Fire Kids, no? Dira sa Barangay Utso. Mayong gabi, Team Rapido. Heidi Miranda, mayong gabi. Snowkid G. Paderna, mayong gabi man. No? Ayan Vargas, bago pa lang, bago pa lang yan na iya. Ang ginapakalihan nyo, Rapido! Rapido, Rapido. Di, bago pa lang kuno, bayaan nyo na kamo. O sige lang bala, Sir Ayan Vargas. Manilag taanay bala. Ayos. O, tito sige kag sa iban pa nato, dalion talang niyo, kay daw kadasig sa oras ni Engineer Nongski. This is the class, Ayan Vargas. No, kaga ang sunod naman kay Romela Roa, amo na ang iya mga team, may mga posisyon gid sa NGC. Miski wala nagdaog kay amo na da ang madumala kay permisya wala. Marita Tixon Simbrano, mayong gabi. Jose Johan, oy dali lang gid. Jose Johan Gay Manyoso, sir. Mayong gabi si mo kaga salamat gid naka-view ka man no sa aton nga programa, no? Domingzu Tuyong, no? O titi sige. Domingzu Uyong, Vanessa R. Torres, tumana, no? Tumana lang bong. Pangako mo kay basi maparyo ka sa tatay mo. Wat sa mga isyo. No, gipapanaog sa taong bayan, no? Mas manami gid ang bugas, ha? Manubo mo ang presyo, no? Kagang gasolina, krudo kag, ha? Mga tao subong gapuluti na ang mata sa kataas sang litro sang gasolina kag krudo. Wat sa mga isyo, Rapido, Kaya muna gani mga kauturan, Ma'am Vanessa Torres, no, hindi lang national, no, kundi lokal. Tanan kita nagasakripisyo. Well, ang ini nga mga madamo, yang nga mga maayo nga promesa, panilagan naton mga kabyanan. Rapido, Okay, ti basi pa malang magnubo man ang bugas kay ti siling nila himo ni kuno 20 pesos. Ti panilagan tanay ang ginapakalihan. Okay, ti kaina pa malang nakapanumpa, kaina pa lang nakaatag sa mga maayo nga mga mensahe, buot silingon panilagan tanay. Rapido, Ayos. O ti sa ibang nga mga tangkuloy nga mga troll, no, ti amat-amat na. Ha? balita. Troll, come in! Rapido, ang ginapakalihan nyo, Ginahanot na sa ni, ni si Ma'am Vanessa R. Torres. Rapido, Kaya ang inibla mga truth commission, mga kauturan, Rapido, Rapido, importantes kita yung magpapadulong na, Rapido, i-recapitulate natin bala mga kauturan, ang kainaaging diskusyon na mo ni Ronda SAMMY NUARBE, ang legasiya ni Mayor Evelio Bing Leonardia. balita sigurado, Kay nati formal na nga nanaog yang aton pinalangga ng alkalde, Rapido, ti kundi ma-enjoy yan naman ang iyang kabuhi, ang kag mahatag yan na ang full-time Rapido, sa iyang bugos nga pamilya. Rapido, Full-time yang nga oras, ang full-time yang nga panahon. Rapido, Kundi maka-enjoy naman ang aton pinalangga nga alkalde Rapido, sa malawig, sa madugay nga pagserbisyo sa aton nga mga bakulod nun. O tiyari na, Rapido, i-recapitulate naton wat sa mga ang din-discuss namon kayo na balita ni Ronda SAMMY NUARBE. Rapido, wat sa mga Kahit ini mga maayo yung aligasiya sang aton alkalde Rapido, at panilagan ta ang ginapakalihan ang ining bagong administrasyon, Rapido, ang ining mga pututsada niya kati way pagani nakapungko nagpalak-palak na balita o te karon kay ara na Rapido, panilagan ta. Rapido, Di puro mangin kaupod yun naman ang Rapido, ang ginapakalihan ang grupo progreso.
Ang ining apat nga bagong nagadaog Isyon, rapido, rapido, kagang ti yara da ngaton i Vice President rapido, si Konsehal isyon, rapido, Balin kagati si Konsehal Villaflor. Ang kagara man ang aton nga pinalangga nga Vice Alkalde si Vice Mayor Ilcid Familiaran. waswas sa mga At itanahon ta pati ako nga mga maayo nga mga proyekto nga para sa mga bakulod noon. isyon, rapido, At ina kung matigayon ina bangod sa pagbuylog rapido, sa nga Grupo Progreso. rapido, Di kundi panilagan tai waswas sa mga At hindi naman amo na kabaghak nga maayo na nga mga programa matirada pang rapido panilagan tanay isyon, Di pero kung sige dos-dos nila kay Mayor Bing Inardia rapido, biskin nga nakapapanaog na pamagin, ati dos-dos anay ta sa tanan nga oras rapido, waswas, wala man na problema rapido, o hindi bala Christine Nunal Baluyot rapido, o dari na ang ato recapitulate rapido, rapido, balita sa mga legasiya ni Mayor Bing Leonardia, mga kauturan. Engineer Nomsky, paliho gani. Mayor Leonardia's legacy transforming Bacolod as one of the most livable cities, a dynamic economy, and best managed LGU. Grabe nga agad yun, ha? Supporters of Mayor Evelio Leonardia may find it difficult to see him return to private life as he bids farewell Thursday after serving as the top city executive for 18 years. Yes. So, mabudlay ito eh. Mabudlay ito batunon sa mga diehard ni Mayor Bing na magabalik siya na temporaryo sa private life matapos ang 18 katunyos na serbisyo niya sa ato, no? It may be doubly hard for many others whose government careers he had helped shape as he descends kapanahog sa stairs of Bacolod City Government Center. His baby, which is administration built in 2007. Sa mga ginbuligan kaginimo tawo ni Mayor Bing sa politika, especially so sa mga sumulunod nga grupo progreso kag mga pulahan masyado kabukaan sa Balagyagon. Makita mo nga nanaog temporaryo si Mayor Bing sa hagdanan, sa mga hagdan sa government center na iya bibi nga ginpatindog sa niya administrasyon sa tong 2007. The postcard Pretty City Hall, most popularly known as the new government center, and its well-kept sprawling grounds and pocket gardens, and the edifices surrounding the area that transformed the inside of the city into a beehive of economic activities are just some of the legacies of the soon-to-be kagkaroon amo na citizen Bing Leonardia. Please take care of my baby. Leonardia told city employees when he attended the last flag raising ceremony on Monday, June 27. The red shirt crowd cheered on the mayor with some mimicking his signature, "Fight, fight, fight!" Shout out. Grabe doon, no? Perfect. Leonardia, no doubt, nurtured Bacolod into one of the fastest rising, highly urbanized cities in this side of the Philippines, led the LGU to become competitive, most livable, and most business-friendly among the top HUCs in the country. He also ushered in a new economic era locally, bringing out Bacolod from the monocrop sugar economy with the emergence of a newer industries, the BPO, service sector, retail, with a coming in of SM Group, Robinsons, Ayala Group of companies,
major real property development players like the Mega World, Cebu Landmasters, SM Prime, Ayala Land, among others, all during his watch, thus making Bacolod as one of the most promising economic centers in Central Philippines. Despite the issues and the baseless controversies thrown at his administration, Lunardia penetrated deep in the hearts of Bacolodnons with his signature tomato slogan, making him an icon in Bacolod politics. Sang mga pagsugod baladoy ni Mayor Bing, sang mga unang tuig yadoy sa Pangimanwa. Bing, as Lunardia is known to family and peers, spent his high school years at La Consolacion College and finished his commerce degree at the then La Salle College, Bacolod, now USLS. He graduated cum laude in 1973. 6 years later, Lunardia finished his Bachelor of Laws at the University of Negros Occidental Recoletos. He passed the bar examinations with a rating of 81.90%. Wow! Sunod sinadoy ang political career na ni Mayor Bing. His political service career started in 1978. 1978, nagsugod ang political career ni Mayor Bing. Grabe, no? Dito pa lang kuya katuig doy, grade 1. When he was designated provincial field coordinator of Negros Occidental to the Department of Tourism, he later co-founded the now world-famous Mascara Festival during the time of Mayor Jose Digoy Montalvo. Mascara's rising popularity opened new opportunities for Lunardia, who served as the festival's first executive director. He ran for public office in 1998 and was voted #1 councilor. He served as the director of the National Movement of Young Legislators and president of the Philippine Councilors League, Negros Occidental. By 1992, Lunardia was elected vice mayor en route to his first term as city mayor in 1995. Following a brief rest, Lunardia returned to politics in 2004 and started his fourth-term winning streak that spanned until 2010 before being elected congressman of the Lone District of Bacolod in 2013. In 2016, he returned to the City Hall for his fifth term and consequently his sixth term and final term in 2019. What Lunardia started blurred all lines came with being the lone individual to have occupied all elective city offices. Anak mo kagi sa konsehal, vice mayor, mayor, congressman. Yes. He also broke the stigma that a middle-class man can rise to the occasion and make an impact in politics, let alone the highest seats in the city. Paano gipangunahan ni Mayor Bing ang dalan para sa pagprogreso sa Bacolod? Lunardia led the paradigm shift of Bacolodnons and their city from a quiet economy to a highly urbanized metropolis and the center of trade and commerce of Negros Occidental. Under his administration, Bacolod Trophy case was stuck as the LGU reaped numerous awards and citations, including being a consistent awardee of the Seal of Child-Friendly Local Governance sa mga tuig 2006, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019. Gaburo, doy ba? Top
most competitive cities in the Philippines ang 2006, 2017, and 2018, and 2020. A finalist in the search for most business-friendly LGU in the Philippines ang 2017, 2018, 2019, and 2020. The best performing city in excellence in local governance 2009, 2018, 2019. Manicens also regarded Bacolod as the best place to live in the Philippines in 2008. The Department of Interior and Local Government and the Department of Budget and Management also cited that the city has the best LGU in economic management and best financially managed city in the Visayas, respectively. In 2010, Bacolod was recognized as one of the 10 most outstanding cities of the Philippines. Most outstanding city in Region 6 for the establishment of daycare centers. Number 2 in the 10 growth centers of the Philippines by the Asian Institute of Management, United States Agency for International Development, in the GTZ of Germany. It was also one of the 100 next wave cities in the world for BPOs. Mga call center na doon. Yes. Buwara ka siya, ko Freddy Moreno, niya nagapangati kami. Ako, Rapido. Opo, salamat ni Dads. No? Grabe doon, no? Performance. Hawain ni doon, mapudpod ang unod mo din, hindi mo ni maparihuan niya si Lunardian. Okay, natural. The Department of Interior and Local Government also gave Bacolod the seal of good local governance in 2011. For 2012, 2018, 2019. And most recently, the Philippine Chamber of Commerce and Industry named Bacolod as the most business-friendly LGU in the Philippines on top of the similar recognition in 2008. Yes. Lunardia, meanwhile, was named Man of the Year at the Asia Leaders Award in 2019 and Asia's Outstanding Public Servant and Advocate for Peace and Good Governance of the Year at the 5th Asia Pacific Luminaire Awards this year. Yes. Terrible doon, no? Isang panahon sa COVID. Sa panahon sa COVID, ng iba niya, huwag yung binuligan ni Doy. Ay, di klaro na. Upot na ang ilan. This simply showed that if we were in school, Bacolod is a valedictorian. A student with the highest honors, said Lunardia. In reaction to the national IATF announcement, de-escalating the city under alert level 1 along the 38 other LGUs out of 2,000 throughout the country. Tama mo sobrang 2,000 local government units, isa sa 38. E di first honor gid una gid siya. Ay valedictorian gid ang syudad sa Bacolod nga na de-escalate sa pinakanubo nga alert level 1 sa sining pandemya, no? The Department of Health had rated Bacolod COVID-19 management as one of the best in the country, but despite the LGU's performance, which had been benchmarked by other towns and cities, critics and political nemesis of Lunardia has been propagandizing that the mayor was nowhere to be found during the pandemic. Ate mga paghak na yan. Inaslo na yan. The truth was, Lunardia never left the town for 2 years. Not even to Bacolod's next door's neighbor, Bago City. And he and Vice Mayor Alcid Familiara and the AOC Executive Director M. Hang, Dr. Chris Romo and Dr. Edwin Miraflor and other medical frontliners of the AOC and the CDRRMO were burning midnight candles to assess daily our battle versus the pandemic spread. The result, the rise of COVID cases was controlled. Bacolod emerged having the highest vaccination rate of 146% in Region 6 and was among the first batch of LGUs together with 38 others to be placed under alert level 1. In as early as July 2021, Bacolod COVID cases steadily dropped
and the support of its residents by practicing social distancing and observing minimum health standards set by the IATF. With Lunardia leading the charge, Bacolod too was able to establish the first hospital-based biolab in partnership with the Department of Health in July 2020. Launched the first ever swab mobile in the country to ensure fast and safe testing for both patients and frontliners, and created COVID-19 Vaccination Council by virtue of Executive Order number 83. The COVAC, also headed by Ang, was one of the first established by an LGU in the country. Wow! Terribly, do you know? The mayor also paved the way to create the Cash for Works initiatives, various livelihood programs for displaced workers, summer job opportunities, duly tupad in the cash aid assistance for residents. At the same time, Bacolod became one of the few LGUs in the country to be given 2 tranches of the social amelioration program to some 115,643 recipients. To fast-track the city's thrust towards herd immunity, Lunardia signed the MOA with AstraZeneca for the purchase of more than 600,000 doses of vaccines, making Bacolod among the top 5 cities who signed a tripartite agreement with EASY for the procurement of vaccines. In February 2021, Ang submitted the city's vaccination plan to the Department of Health Region 6. The city's plan was regarded as the most prepared vaccination program in Western Visayas, with a readiness rating of 75.9%. Along this line, Lunardia also led the city to partner with a private institution and organization in the provision of safe and convenient vaccination centers for Bacolodnons. With various civic organizations, namihan ka man do'y mamati do'y. Oo, natural. Nakapoy bla magbasa do'y. Sa punta na lang kumali ka pili. Dapat sini pagkatapos sini do'y. Ang kansibla do'y, kansibla nga lapos. Na ang utok niya bilog pa bladoy. Gaso-aso niya sa baw bladoy. Amo nang gusto ko doy mo. Kung magkaon ko sa kansi nga lapos bla, sa ilada bla ni Tita Delia Perez bla. Okay. Sa range. Ang gusto ko na doy nga side ya doy. Ang kinilaw bla doy nga tangigi doy. Pagkatapos gaso-asong tinigaan niya bla doy. Amo ginananamihan ko doy mo. Kali! Oh, galing kay gasakit butkon mo. Hindi na lang. Hindi kasi nagpakuan ko mo. Poster. Antes siya manaog si Mayor Bing niya sa NGC. Gintapos ko ya ang akon nga kuan. Booster. Ang akon niya nga booster shots. Yes. Sa budlay na. Base sa sunod ng administrasyon, bulpin na ibuno nila sa butkon ko. Pupunta ang pruway man ko dahil doon na. Hindi tapagot doon ang momentum, pero dapat doon magamuni kalawig na bala sa hondoy. Pinanglan sini kansi nga lapos. Lima. Solid pang utok na nag-aso-aso. Lineado, pwede mo rin. Gwapo noy, gatulo, laway, tulo, balasmos na. Sakay na, sakay. Toto, pwede mo rin na doy. Ati ayos, with various civic organization, business group, and other concerned individuals, vaccination centers were made accessible even to working class. Hindi ni doy matupungan doy nga strategy ni Mayor Bing sa tuwa chimpon. Oh, yes. Nga halos daw idulong na lang sa balay mo kung diin ka namtang. Atublang may mga buses, may mga mobile vaccination, may 24/7 vaccination, may ara sa mall, may nano. Dito ginalabugay na to siya ni Alvin, di ba? At yung may ara pag iti kabagi sa house to house na pagbabakuna. Di si Alvin, ginahakot yung mga taga-Bacolod dalawang sa Capitol. Well, anyway, sige lang, amugin na yung pangabuhi, Even to working class with 5 Vax-E buses, graveyard shift on site
on-site and drive-through vaccination, even 24 hours Vax Drive at Jollibee, Gatoslao and Jollibee East. With initiatives being undertaken by the City of Bacolod through the EOC, IATF, and the COVAC, COVID-19 cases in Bacolod was seen steadily decline in the month of July and early September. This prompted Iloilo City Mayor Jerry Treñas to rally the local government of Western Visayas to adopt the initiatives of Bacolod City in controlling the spread of COVID-19. The valiant efforts of Lunardia, the EOC, IATF, and the COVAC was instrumental in the city's de-escalation to alert level 1 by the National Interagency Task Force, making Bacolod one of the 38 LGUs to be downgraded to the lowest quarantine classification since early this year. Tinano yung economic recovery plan naging diho ni Mayor Bing Lunardia. Pero sila ni Herna Rose Quirido, good PM mga idol, watching diri sa NGC. Kanisa ako mga Perez dito sa Barangay Estefania, pamati sila. Tay SP, Kagnay Vanji Quirido. No, God bless. Salamat, may moklo. Economic recovery plan with the COVID-19 striking a heavy blow on the economy. Lunardia spearheaded the crafting of the economic recovery plan, a strategy highlighting increased government spending on infrastructure, which in turn will spur job and livelihood opportunities for the locals. The mayor included projects such as the development of the Bacolod City College, that is 350 million doy. Bacolod relocation site, 350 million pesos. The rehabilitation of the city's 3 main markets, 150 million. Mascara Museum, 800 million, and Bacolod Museum, 260 million. The pandemic also managed for Bacolod to invest on infrastructure development and created a better, more conducive business climate and introduced smart city innovations. The Lunardia effect that built a positive image for Bacolod resulted to the entry of top real estate players like Mega World, Rockwell, SMDC, Cebuland Masters, Ayala Land, Camellia, among others, as they tap Bacolod as their prime destination for their multi-billion projects. Leaving a legacy. Anong legacy? Diri ni Mayor Bing Lunardia. Lunardia will step down as the mayor for nearly 2 decades, knowing that he nurtured Bacolod to what it is now. The new government center, which was built in 2007, is now a perennial city landmark and one of the most photographed city halls in the Philippines. Progreso Village 1 and 2 and the flagship project of the Lunardia administration is widely considered to be the biggest relocation site in the country, of more than 6,000 lots. Established in 1997 and the brainchild of Lunardia, the Bacolod City College was built to provide affordable quality education for poor but deserving students. As of 2020, the city-funded college has produced more than 11,000 top-notch graduates that are more than ready and capable to take on the professional world. The school's 350 million project, which includes the state-of-the-art activity center, will bolster its chance to be elevated to university status. Overall, Lunardia leave behind close to 3 billion pesos in infrastructure projects, including road installation of streetlights, drainage system, bridge repairs, barangay health centers, schools facilities in the new city health office next to the Bacolod City General Hospital in Barangay Vista Alegre. Puwerte nga ligasiya ni Mayor Bing, no? Magkalapod-pod lang unod
mo doy, hindi kita mariuhan. Ati, wala na ang ilan na. Basi sa lang blakater, mapinatsanay na nila. Saludo kita sa kay Mayor Bing Lunardian. Temporarily nanaog siya sa hagdan sang NGC, ang iya baby. Bugalan siya kay hindi matupungan kag mapariuan ang performance niya bilang isa ka bakulod nun na nag-leader sa aton syudad kag alin pa siya sa middle class. Gani ang paglaom sang mga bakulod nun si Mayor Bing mabalik. Fight! 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 Ilang ni Miss Ligaya ting ti ano yung mapabugal sa nagdaog na mayor subong? Ay di natural kundi wala. Rapido! Ano mo nga nagapalak-palak ganun subong ang ila nga mga ano, mga ini nagapalapad papel. O ari ang mga trolo, dire naman niya nagsinabad sa aton programa Engineer Nongske. O hala! Ay naton over na. O kanto na kamo ba sa NGC? Alak, kita nyo na! Ang haligi sa NGC, kaya dala sa inyo panimalay. Rapido! Rapido! Waswas sa mga isyu. Rapido! Rapido! Ining mga ginatawag naton yung ligasiya Rapido! sa aton nga pinalangga nga alkalde, Balitan nyo. amo si Mayor Evelio Bing Leonardia. Pamagihan nyo. Rapido! Hindi na niya matupungan Rapido! Waswas sa mga at hindi ini malabawan. Rapido! Balitan sigurado. Rapido! Rapido! Waswas sa mga isyu. Kasi imagine yung mga kauturan nagpanaog na yung aton nga alkalde, Rapido! pero may isa pa ya ka bilyon ka pesos o isa ka bilyon nga proyekto Mga isyu. Rapido! Rapido! Balitan sa diri sa syudad sang Bacolod. Rapido! At por kayo galing, Mga isyu. Rapido! e ano ang balbla sang ilang nga Diyos. Sigurado, rapido, rapido, ang ginapamagihan nyo. Rapido! Ano ba lang ang balsang propeta mga kauturan? Isyu, rapido, Propeta sang Rapido mga kabyanan, no? O tiaryo, ang sunod sa propeta sang Rapido mga kauturan, yari ang iyang panaysayon mga kabyanan. O dali lang. Eh gusto ko gini mabatian ang ining mga katawag ta bilang mensahe sa aton propeta kay hindi gid ako malipat. O ari na. O dali lang. Ano to sa? Ay ano to sa? O ari pa o dali lang gid bala kadaw ka kadali sa inyo O ari na. Tayo na sigurado gid ang propeta sang Rapido nga kung makapungko ina sigurado ang propeta nga mangin kurap ina siya. rapido! O hari pa. Rapido! Rapido! Ay nandiyan yung mga kauturan. Sigurado gid ang amon propeta. Rapido! Isa siningaw gada mga kabyanan, bulo bantayan naton, Pero kidawa kadasig sang oras, yari anay mga kauturan, no, ang isa sa aton man nga mga dapat may sayran, sang aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, especially sa aton man nga mga avid viewers, no? Marita Tikson Sembrano, mayong gabi sa imo. Notice gani ni Heidi Miranda, maayong gabi, Sir Sammy, God bless, no? Snooky Gallinero,
No, dali lang gid kay ginasampawan, no. Rapido, balita sigurado. Rapido, rapido. Osno kay Gallinero, mayong gabi sa imo kag Beisier anay Beisier. No, Marita Tikson Sembrano, hindi pa councilor si Mayor Bing, no? Godfather na siya sang akon second child, ha? Since ang 1987. Bauti porte. Rapido, rapido. Wat sa mga isyu. Rapido, rapido. Maninoy gali, ha? Rapido, rapido. Sir Francis Soriaga, maayong gabi, Ronda Reynold, kag Ronda Sam. More power, Team Rapido. Wat sa mga isyu. Rapido, rapido. Balita sigurado. Amo na gani, Marita Tikson Sembrano, nakaibalo naman ikaw mo ining mga baghak nga troll. Balita sigurado. Natapos na lang, matabok na ta sa 3 ka tuig sa sining pandemya. Mapungko ng ila, Diyos. Rapido. Balo ka man ang ila yung adlaw-adlaw to ang ilang issue to. Rapido. Balik-balik gihapon. Rapido. Si Mamarita Tikson Papambalon. Rapido. Wala na. Pakabihan nyo. Rapido! O, titi, sige, Ma'am Marita Tikson, amo ginakati baghak gani. Laban gid sa butahin nila para gubo nila si Mayor Bing. No, baghak klaseng nga troll. Rapido. Ang ginapang. Hindi sa matutuod lang mga kabyanan. Rapido. Wala man ko niya kabalo. Wat sa mga. Ang ining siling nga tinagaay nga 2,000 pesos. Ang ining smart magic. Rapido. Ati bahala na kamuda. Puro kung tulutan awon ta kung nagpabakal ka mo sa 2,000. Hindi kaging smart magic ini ko no. Pakabihan nyo. Rapido! Rapido. Kundi wala ka na isang ginatawag nga dungog. Ay nga mati binaligya mo ng buto mo. Nangita ka pa. Kundi wala na obligasyon sa imo. Amo ng mga baghak nga troll. Balita nyo. Hindi bila Roland Tari de los Santos. Ang ginapang. Ano yung mga kabyan, ano nga? Rapido. Rapido. Abangon sa sining ginatawag naton, bala nga daw, huy, perti na naman mga kabyan, ano? Rapido. Ay, gining isa ka advisory, bala mga kauturan. Rapido. Sa mga commuters naton, mga kabyanan. Yung gini para sa aton yung mga PUG drivers. Yung ginapasaka na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Balita nyo. or LTFRB. Rapido. Mangin 11 pesos na ang minimum nga pamasahe sa jeep sa bilog nga pungsod. Rapido. Ang ginapang. Ini mga kabyanan ipagata patuman Rapido. Rapido. mismo sa adlaw sang Rapido. Rapido. Balita nyo. pungko Rapido. sa palasyo ni sang aton nga presidente. Amo si Bongbong Marcos sa Hunyo 1 mga kauturan o kon buwas nga adlaw mga kauturan. Rapido. Rapido. Sa una nga semana sa Hunyo ging aprobahan sa LTFRB ang piso, no? Rapido. Sa provincial fare hike Rapido. sa mga public utility jeepneys sa National Capital Region or NCR Rapido. Rapido. o kaga Region 3, Region 4 kung sa di nagsaka na ang pletihan sa Napulo. Rapido. Ulti diri sa syudad sa Bacolod mga kauturan. Rapido. Balita nyo. Di ko nga ang pamasahe tagpulo ti ang pulo na diri na di. Pakabihan nyo. Iti ari ang mga kabyan ano ang kuhaan ta reaksyon niya Wat ang aton nga mga pinalangga nga mga pasahero no mga kabyanan Wat sa mga isyu. Rapido. diri sa syudad sa Bacolod mga kauturan no. Ulti ari na mga kabyanan no para mangin konkreto ang aton presentation. May makabuli masama ng lugar bitik. O daw makaano man sa mga driver makabuli-buli. Oo. Kung ikaw sir ang kasubong sa kapasahero sir, hindi kinalan pa naton nga magpati gano ka sa driver pati klalis ka.
Ay, hindi na eh. Hindi naman ang guro, ano? Hindi ka naman nakita eh. Mahal mangin mo. Kaya muna tayo mga kabyanan, ano? Ay importante lang, no? Nablang may baluan sa aton nga mga utod, no? Ilabi na gid sa aton man nga mga drivers, mga kabyanan, no? Hindi lang ginatawag naton nga kundi may baluan man naton kung ano naman ang reaksyon sa aton nga mga drivers nga magapataas ang pesos, no, ang pamasahe, mga kauturan. Ari ang isa sa mga drivers, no, dira sa may barangay Masilingan nga si Sir Anthony Villanueva. So, Bilang driver? ang piso nga ito, gano'n, hindi makatas pa sa biyahe, pero sige lang ano to lang susunod to lang. Rapido! Kasi inang hindi nga mandog masahaton yung karpe. Oo. O mapalo na lang tayo. At yung isa lang may mga senior citizen, pag mga estudyante, magkakag mo tayo Japon yung sa discount. O yun, Ano? plate Oo, sa Sangara. Do pa rin, sukang plate, isang stante ka gano. Sa kung sila inyugid nga pa manok, patag pinagin. Pulo, sa bunga Okay, mga kauturan. Now, welti na, mga kabyanan. Rapido! Ang isa sa mga ginatawag lang naton nga mga reaksyon sa mga drivers, mga kauturan, no? Ti kundi ay ni makita naton mga kabyanan, no? Nga ti sa piyak sinang ti silinya nang makahatag managanagan sa aton ti pero kay galing ti medyo piot gid ya mga kabyanan iyan, no? Ti ang hindi lamang ang mga driver sa shopping, driver sa may barangay Mansilingan, no, tiging pulo pamangko taman kay ti para makuhaan taman ang boat, no, pasahero kag driver, mga kabyanan. Sa subong ang PTI gid subong pulo ka pisos ang amon na suktanay. Okay. Rapido! Tapos na-exceeding ano na. Oo, may succeeding paglapaw sa 4 kilometers. May ara na sa nga dugang gamay man lang. Rapido! Ito sa kusngat daw ko itong imando sa LTFD nga magadugang sa pamasahe. Ano sa rin yung Rapido! reaksyon? Sa ina nga mga laye, kami nga driver nagapasalamat man kay biskan pa no, ang amon nga ginapangayo na tagahan nga may isang atensyon. Kag ti dako man nga bagay kag makabulig man sa amon biskan sa pagdugang sa krudo namon kadadlaw kay kadako nagisamon krudo ang konsumpsyon kadadlaw mo nag times 2 na. Wow. Sa subong sa bilog mga adlaw sa mga pila man sarang imo nga makarga nga krudo sa sakyan. Sa subong kung magalin ka alas 5 sa nga gagabiyahe hasta ka magabi hindi magnubo sa 1,000, 1,200. Sa una, pinakadako mo na krudo, 700, 800, hasta na magabi, yawan ka na biyahe. Grabe, no? O ba't sa sponsor patakog isang ginatawag natin dugang sa pagkarga sa krudo? Dako kayo, mga ara na siguro sa 400 o 500 ang indugang, kaya times 2 ng presyo sa gatong mo. Wow, perte engineer nung Basta ang inisip, may ara na makamusta ng mga pagsinapol o pagtililipon kamo nga mga drivers di sa sining may kangtanan nga pagsaka sa mga pamasahe. Dire sa amon, do wala pa man, pero gamon ito, pa may kadadlaw sa mga balita, sa mga parte sa mo ng PTI. Buti na engineer, no, sa isa sa aton nga mga na-interview, no, kay nang driver dira sa may Barangay Mansilingan, Engineer Nongski, maging message ako da sa imo, no? Rapido! Balita sigurado! Rapido! Ang ginapakatihan nyo! Rapido! Buti ina mga kabyanan, Wat-wat sa mga no, bangod sa ginatawag naton nga asod-asod, sigurado! pagmahal sa gatong petrolyo. Isyon! Rapido! Imagine nyo kung kisa, papasaka, at yung ginatawag natin nga masaling 4 ka pisos, no? 3 pesos. Wat-wat sa mga Ito pagsaling gani nga rollback, ay, balita sa lapi, pisos. Rapido! Wat-wat Hindi kundi nagaulugan, agunto man ang aton nga mga kauturan. Rapido! Kaya mo na tayo, Engineer Nongski, Rapido! sa mga pipila naton ka mga interview nga mga pasahero kainadra sa may barangay Mansilingan. Rapido! Ito nang pa naman kuno nila Engineer Nongski ang
pagpasaka sa nga plite, Rapido, kay bangod may aram ako nga mga pamilya, ang ining aton nga mga drivers, rapido, ang ginapamatian nyo. Rapido! kundi inintindihanay na lang kita mga kauturan. Waswas sa mga isyu. Rapido, O dira sa maya barangay Alis, sigurado. Rapido, si Rose Mia Benape nga nag-bugit sa aton no nga Facebook live. balitan sigurado. Rapido, rapido, ang ginapamatian. Malipayon man nga maayong gabi sa imo Ma'am Rose Mia Benape, no? Waswas sa mga isyu. Rapido, rapido. Pagdiyan muna ta mga kauturan, ano? Muna ti kay ining bangod sa pagtaas ang gatong, ti magwan dominos effect. Kundi hangpanay na lang kita. Pagdian nyo. Bugtanay ni paha mo. Rapido, Kundi medyo mabugto ang imo yung paha. rapido, Isli na kadina. sigurado. Pagod nga daw medyo makasiling ka daw Waswas sa mga mabakod ang imo yung paha. rapido, balitan sigurado. Rapido, Kaya man nag-view man sa aton, ang ginapamatian. si Mylene Didil Villesa. Maayong gabi sa imo mama, Mylene Didil Villesa, kag sa iban pa naton nga mga listeners, no? Boti may it all you can kalisa dira sa may food freedom. Rapido, Yung balitan aragit si Laika Benedicto. rapido, ang Pati siling ganin ni Laika Bay, itang mga troll, ma'am Marita Texan Simbrano, Nagaugtas ang troll sa aton nga mga viewers mo kay balbal sila tudo. Rapido, rapido, balitan sigurado. Rapido, At ang Engineer Nongski, ang ginapamatian nyo. Rapido, ako talagang guro Engineer Nongski, rapido, ang aton nga rapido, rapido. kasunod nga main event, ang family dispute Waswas sa Yanson family. rapido, Obrantes na Engineer Nongski, kapaumpaw anay kita, ang ginapamatian. then tuloy-tuloy na kita sa aton nga mga pagpangalagad, ay mga pipila pa karon nga mga sensilyo nga mga mabilin, Rapido, ipatalakay pa naton sa mga mainit pa naton nga pag-istoryahan. Engineer Nongski Palihog, no? Karina, pag magpapakuna para ang virus hindi na maglapta. Kag matapos na ang pandemya, bakuna rin nga gugma. Sinovac o Astra, Pfizer, Moderna, magaprotekta sa aton pamilya para si COVID hindi makaporma. Bakuna rin nga gugma. Balik ang iyong sa aton nga panwa. Bakuna rin nga gugma. Bakuna imo nga gugma. Ronda Reynold? Yes! Ronda Reynold, si Galot sa mga Yanson, patapos na ang bulan sang Hunyo. No? Bangod kay patapos ng bulan sang Hunyo, ato na ini ginadumdum, duwa ka mga importante nga event Ronda Reynold ang batayan mo, ha? Pagsulod sang Hulyo, ang una nga Sabado sang Hulyo, that's July 2, dumdumon ta naman doy ang kaadlawan ni Daddy Cardo Yanson. Rapido! Birthday ni Daddy Cardo doy kada July 2. Yes. Ha? Ang aton dira istoryahan kag ginahandaan inasang Rapido kay isa-isay ta sa mga pumuluyo kung ano kaayo ang binuhatan ni Daddy Cardo. Rapido! Siya nakabulig sa pumuluyo sa bilog na probinsya, sa syudad kag sa bilog na pungsod. Kadamo sa mga natandog nga kabuhi, no? Ni Daddy Cardo. Labi kag labaw sa tanan kung paano yadoy ginsiguro ang kaayuhan sang iya pamilya. Yes. No? Na
bangod lang sang sigalot na ini, wasa agidoy, question, sino ang magaprotehir sang legasiya na ginbilin ni Daddy Cardo? Rapido! Si UID, si LRY, ako ng Y4. Natural ang Y4! Roy, Emily, Selena, Ricky. Yes. No? Kay sila nga apat, kita nyo man sa picture daw, no? Si Daddy Cardo sa isa ka bakasyon nila sa abroad, no? Nagapatuka ni siya doon sa mga kalapati na blado yung mga doves, no? Daw mo na bladoy. Pating! Oh? Oh. Di karon apat doon. Apat ka mga doves ang nagahulon sa abaga, sa kamot, sa palad ni Daddy Cardo. Ting apat nga ina doy kapati gi kuya doy mo na si Busing Roy, si Princess Selena, si First Lady Emily, kag si Prince Charming Ricky Bibi. Rapido! Ang beto di ba niya kalapati kundi niya ng kanto. Bastang apat na iya, simbolikal ginaya kayo sa Y4. Yes. So together with the Y4, ang Rapido sa July 2, nagapreparar kita doy sang isa ka special nga presentation para nga ipadumdum sa publiko ang legasiya ni Daddy Cardo. Rapido! Ito na po, ina sa Sabado, pwede ito na abansihon sa adlaw nga Biyernes, July 1, or pwede man nga palunisan mo, July 4. Punami, Guro Joy, July 1, ano? Okay daw, fresh na fresh. Press na press, gid siya. Yes. Amo na balantayan sa Hulyo. Ano pang balantayan? Ang balantayan pa sa Hulyo, amo ini ang ikatatlo na natuig na anibersaryo sa pagsugot gid sang sigalot. That was July 9 of 2019. July 7. July 7 of 2019. Yes. Amo nang maragtason nga pagsapol sang apat ka mag-ululutod kay way man nagpakita ang duwa, dira sila nagdesisyon nga idugon ining kapilanan nila ang balon nga tarungon yang liderato ya. Nga si Leo Rianson apang ti kabalo na kamo sa nagkalanabo. Para mapido nato gintunga naton ini sa duha ka partida, no? Okay. Ang masakit na karanasan sang Y4 sang gingamitan sila sang puder, no? Sang ila iloy influensya sa mga politiko, yang balta na gid na iya doy. Kay way niya nag-agi sa usgado, sila nga nagapamalakat sang ila kumpanya sa sirkumstansya nga daw kabudlay intindihon, naglayas na daw mga ilaga. Di matuod na. Halain, no? Yes. Pinakadako nga bus company sa Southeast Asia, nagapungko Roy, Emily, Selena, Ricky, ara man na Japon sila ni Liore kag ni GYD, ara man na dapat Japon sila ni Mamilab. Kay ti founder siya, madula balada siya. At natural hindi. Pero sa wala ginalauma, no? Wala court order, wala sang nano, nagkinarantara, nagkinagubot lang, naglayas ng apat. Rapido! Terrible na poder, no? Yes. Maidetalye tagid ini sang klaro Ronda Reynolds sa duha ka episode. Ang unang episode, ang mga Y4 nga yadto dito sa Sambok Terminal o sa Rapido! Ang mga nagkalanabo dito do i-recall ta ina. Kagag isa pa, ining diri sa may Juan Ronda Reynolds, ang diri sa may Mansilinga. headquarters sa Mansilinga. Yes. Salamat sa solar tadoy kay bangod sa naka-solar ako. Ikatatlo na ni nga panulay nga brownout di doyo kag interruption sang siniko, way ta mautod. Pero mautod gini karon dugay-dugay. So para hindi ni siya mautod ron the Reynolds, ihatag ni Sir Nongski ang special feature ta sa nabili naton nga tsimpo, suguran ta ng paglabas sang mga nagklanabo. Episode 1, Sambok. Ang episode 2, sunod ta naman na ya, episode 2, ang side quarters, no? Rapido! Sir Nongski, adi, fire! Engineer! A look back, lest you all forgot, the series of Siege. It seems so unreal that a year has passed since lives were totally turned upside down. The obscurity enjoyed is no longer. The day is still fresh like it just happened yesterday, August 6th, 2019. Phone rang, 6:30 a.m. Who could be calling this early? Lawyers urgently informing that the Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, SOSA, sent the police personnel with orders to
to install and change the current AY-76 guards to AGNSA guards. Hurriedly met lawyers at the Sayres South Terminal, Sambok Terminal. 7:30 a.m. Sambok Terminal. At the terminal, the day was starting normally. People hurrying with their luggages, lining up, securing tickets, others sleeping on seats at the waiting area, and some were buying, eating hot food from vendors. The lawyers were waiting with the person sent by Soja, Manila. The documents stated that the current security had supposed violations and need to be changed while investigations are ongoing. The lawyers, however, pointed out that there were pertinent details lacking in that document. The Soja representative had to leave to apply those corrections and said he'll be back with a revised one within the day. 11 a.m. Admin office. The terminal by now was busier with the usual activity of buses going about their usual routes. The staff and employees were chatting when troubling news was received. A tip-off that LRY and GYD's camp were planning to take over the terminal any time. Almost everyone decided to stick around. The staff, employees including some drivers and conductors partook meals together as were done in the past, when RBY was still alive. The usual chattering, teasing, and laughing as a family. Late afternoon, terminal. The senior superintendent of the Bacolod City Police, BCPO, Henry Benes, arrived in the office to discuss with the lawyers, and both came to an agreement that there won't be any guards in Sambok, only policemen who will be guarding the whole compound while this is being sorted out. Early evening terminal. Confident and secure that we were being guarded. Everyone again. 8. Sharing dinner including all the policemen outside. Rapido! It was quite shocking to see that the number of policemen increased to about 100 or even more. It was made sure that they were all fed. 9 p.m. terminal. As per the lawyer's request, Benes was personally asked to make sure everyone inside the compound will be protected from any threat. As per the information earlier, there was uneasiness as he was being approached, as there were about 20 policemen in full gear, lining up to barricade the entrance. The feeling was shrugged off. After all, this was for everyone's safety. Benes seemed to be hurrying and avoiding the conversation. He quickly took a leave. By this time most buses were already parked in the compound for the night, but some drivers hearing the conversation voluntarily parked their buses and put up the grills along the entrance so no one can easily go in. 10 to 1 a.m. The entrance. Resolved to stay in the terminal for the night, some of us opted to stay within one of the buses, while some chose to retire at the admin building. Moments after settling in, we were alerted that the branch manager, Nixon Bangabane, was across the street with a group of men huddled in a dark area. So strange. We monitored their movement as they were in turn doing the same to us. Soon enough a pickup and a Sayres shuttle bus pulled over across the street full of men. Their numbers increased as they converged in the same direction. 3 a.m. terminal entrance. By then at the entrance, Benes was seen arriving, but instead of heading to us went across the street where the crowd was. They seemed to be coordinating something. Gut feel. Something was about to go down. 4 media men went to check with Benes who these men, and why they were there. He ignored them, and did not respond to their queries. The policemen, about 50 of them, who were barricading the entrance, were lining up to a different formation, as if awaiting a VIP. The media men came running back reporting what we already knew, but adding that they saw out-of-town police vehicles, specifically one from Pilupandan. We then saw Miloy Siva going down from the vehicle and going towards Benes. Turning to the lawyers, I muttered, they will try to get into the compound. I immediately run towards the admin office to wake the others up. As I was running, Benes himself was trying to open the barrier and destroying the grills. The last thing I saw before going into the building was him letting the men across the street into the compound. It was happening. We were under siege. No other way to describe it, but plain and simple betrayal. When one is made to believe that their utmost concern was your safety when all along they were the threat.
to serve and protect. Think again. August 7th, 2019. 4 a.m. admin building. The two siblings, Sir Roy, RSY, and Ma'am Selena, CYL, were holed up in the upper portion of the admin building after Henry Venus, Milloy Sipa, Nixon Banabane, among others, forced the barriers of the terminal open, and along with their goons proceeded towards the building. The drivers and conductors who were present hurriedly put up barricades to cordon them off. They took it upon themselves to secure the building and the siblings, and at the same time, put their lives on the line. The standoff just began. 7 a.m. Admin office. As the day broke, the tension level between the two parties were really high. Other VPs and managers began arriving, particularly on a silo who stood by in front with the police seemingly waiting for something to happen. The police were already in full riot gear and their number increased. They were closing in, but couldn't penetrate because of the drivers and conductors who were also holding their ground. Secured at the upper level, we saw from the window LRY's and GYD's lawyer, Norman Garles, arriving with two women companions. He stayed for a while observing the activity and later rode his van and left. Meanwhile, the south buses were coming in for their usual routine, but apparently they were instructed to proceed to the cashier in the passengers area, who incidentally was a North Terminal employee, to remit their collection. Incoming buses plying the roads were told to go to the North Terminal for their remittance and park the buses there, an order which the drivers and conductors were not proceed to obey, as they know their buses will be confiscated, grounded, and salaries withheld, as they were not listed in the North Terminal system, but in the South. The drivers parked their buses in the South Terminal, took the keys, and joined their colleagues who were barricading the building. We were then told that the influx of buses going in the terminal had to be stopped, so the operations manager, Diosana Bogtong, was stopping the buses in Sengkang, harassing and intimidating the drivers to follow the order of proceeding to the north. The drivers knew better than to listen to him. They drove and parked the buses along Ali His Road, and proceeded to the South Terminal with the intention of joining the others, but they were prevented from going in the terminal. Sambok 9 a.m. In short, those that showed support to Y4 were barred from entering the Sambok terminal premises. Meanwhile, everyone was worried for RSY, as he hasn't taken any breakfast and he was starting to feel weak. Breakfast was hurriedly requested from their sister, Ma'am Emily, but it never came, because LRY and GYD would not allow anything to be brought to them. We pleaded that food be allowed, but it fell into We then knew that the food Ma'am Emily sent were thrown in the trash. Worried over his condition, Ma'am CYL made him eat candy. He refused, but eventually relented when she forced him to take a little of the leftover cake, just to increase his sugar level. RSY's children were constantly monitoring him too, and decided to personally ask their uncle LRY to be brought to them, but their request was flatly denied. The men manning the barricade have not eaten as well, so we gave them bread, biscuits, and coffee, anything we could scavenge in the office. It wasn't enough, so a roll call was ordered from the Carindale across the terminal. The lawyers requested us again to allow the food to be brought and given to the men. He relented, but as they were bringing it in, the AGNSA guards harassed the conductors. Ginpak Dolni Solo. So naturally the guy fought back to defend himself. That started the riot. It was their plan to instigate actions to provoke the men. The police started to whiplash the drivers and conductors, while we were shouting for them to stop, but they took no heed, and continued to hit the unarmed and helpless men. It finally ended with a few men apprehended, and the rest were shuffled out of the terminal, the barricade taken down. 11 a.m. Terminal, passenger area. Information reached us that Nixon Banabane was forcing the drivers and conductors downstairs to remit their collection to the 6 to 8 women cashiers brought from the north at the passengers area. Ma'am CYL, upon hearing this, ventured out accompanied by a lawyer and the drivers to the area where LRY's group were.
It seemed everyone was preparing for a press conference as there were cameramen, videographers, photographers along with other paid media men. The VP for Operations, Jem Ligo, was also present talking to the CIDG head, Capoli, Mam CYL with a lawyer, approached Norman Garnett to question their presence, and had that heated exchange with him. Afternoon, admin building. The next thing we knew, lights and water were cut off in the building. Our drinking water was running low as well. Ma'am Emily sent bottled mineral waters. Rapido! Never reached us. Witnesses saw Miloy Siva, himself, who grabbed the water bottles, opened and spilled them on the ground. Our SY assessed the current situation, and at 5:30 p.m., we had no choice but to vacate, since everything was running low and there was no electricity. When darkness descends, we would be sitting ducks, especially when information came in that the AGNSA security were not real security guards, but hired goons from an out-of-town politician. No one was out there to protect or shield us. The goons are known to be killers, and staying on will endanger the siblings' lives and everyone else's in the building. 5:30 p.m. Sambrock Terminal exit. The siblings with a heavy heart rode out in their vehicle together. Venice was at the exit and Mam CYL stopped, rolled down her window, and told him that he and his men deliberately betrayed and deceived them, placing her brother's life in peril for cutting off all the necessities, most especially food and water. In retrospect, that experience proved one thing: the institution which is supposed to serve and protect can be bought, and proper protocols were exercised, and there was just blatant pag-in-lang. The wife or without malice trusted them, and their word only to be turned around. Only the powerful can mobilize hundreds of policemen from the region and participate in a siege. It's a private family conflict in a corporate setting, yet it was handled like there was a terrorist threat in the community. Apparently, Y2 was just warming up as they had bigger plans. Balitang sigurado, rapido, rapido, waswas sa mga isyu, rapido, rapido, balitang sigurado. Salamat gid, Engineer Nongski. Napakatihan nyo, rapido! Rapido, rapido. Ulte, amato mga kabyanan, ang ato niyang presentation sa sining gabi, o sa sining family dispute sa nga Yanson family, mga kabyanan. Ulte daw may mga pipila pa kita nga mga nabilin, mga kabyanan. Rapido. Ulte, dugang tala ni Engineer Nongski. Rapido, rapido, balitang sigurado. Ulte, kayo na interview naton ang DILG Director diri sa siyudad sa Bacolod. Amo si Ma'am Maria Joy Maridit Madayag, mga kauturan, no? Rapido! Rapido, rapido, waswas sa mga isyu. Sunod sa iyang mga kabyanan, nangin smooth kaga successful ang pag-turn over sa mga dokumento sa Leonardia Administration. Rapido! Sa transition team ni Albi Benitez sa sininga adlaw dira sa may Bacolod City Government Center. Rapido, rapido, Dagang outgoing administration ging turn over ang tanan nga mga dokumento rapido, sa incoming administration rapido, rapido, sa pag-comply sa DILG Memorandum Circular rapido, rapido, 2022-029 kinapamatihan. and -059, or I mean 53.
Waswas sa mga isyu, rapido. Kagaging palabot man sa nga DILG Bacolod City Director nga mo si Mama Maria Joy Maridit Mariag sa aton nga interview mga kauturan. We are done. The turnover was smooth and successful. Waswas sa mga isyu, rapido. Suno sa aton DILG Director. Rapido, waswas sa mga Ditugang pa ni Ma'am Madayag, balita sigurado, rapido. ginaprepara niya ang report sa sining pag-turnover no sa DILG Regional Office Balita sigurado, rapido, rapido. no sa sining pag-turnover ni Leonardia Administration Sigurado, nga was in full compliance sa iya nga talatapan mga kauturan. waswas sa mga isyu, rapido. Kagang ining pag-turnover iya paging dugang Waswas sa mga was peaceful mga kabyanan. sigurado, Buti kay na nagtambong no ang re-elect nga mo si Congressman Griga Sataya, nga mo naman ang chairperson sa Benitez Transition Team, nagkasubong man sa mga kinalinlain nga mga department heads sang City Government Center. Buti ari pa ang aton nga interview nga si Parar kaya DILG Director, no? Ma'am Madayag. Good afternoon, Reynold. Yes, ma'am. On our part sa DILG, we consider the turnover as smooth and completed. Kasi ang ano man lang, isunod mo lang natin ang circular with the outgoing administration, team leader, si Ma'am Bikbik. I-present niya ang list of documents as enumerated sa aton nga MC kunara physically present sa table kay ginpasunod na niya mo. Okay. So, ang sistema is that nga sa MC, ginpasunod ni Ma'am Bikbik ang mga documents. So, for example, plan A din siya, comprehensive land use plan. So, ara na nakatungtungan sa table, and so on and so forth. So, amo na ang ginhimo niya, gina-check niya based on the listing kag ang documents sa table. O tiara naman mga kauturan nangin masanag no sa ato nga DILG Director diri sa syudad sa Bacolod, no? Nga mo si Ma'am Madayag nga tiging isa-isa gid no ni Mama Parinyas no sa lamisa agud nga mangin masanag. Rapido! Di na tanan daw ka kabaliktaran, no? Saging chucho. Ni blang pagpalak-palak sa mga baldado kaga di kundi na daw forma man o te sige ko galing ka daw gusto pa naton tugangan ay galing daw wala na kita oras basi mga kigang aton nga presidente si Ronda Boy Shoko no sa nga NPC pero te sige lang may isa pa ko kagulot o te sige na mga kauturan na boss magkakitahay kita luwat Rapido! Kada ang iban pa naton nga mga madamo pa tanay mainit nga mga pagpatalakayon. Buwas no yun naman ay ipreparar ta na lang na luwat. Sa ngalan ni Ronda SAMMY NUARBE, dagang inyo abyan sa kahanginan Ronda REYNOLD DIOSANA. Mayong gabi sa inyo tanan. Kaga good night. Rapido! Go,